வணக்கம், வெல்கம் டு சினிமா எக்ஸ்பிரஸ். நான் அவினாஷ் ராமச்சந்திரன். இன்னைக்கு நம்ம கூட நடிகை சிம்ரன் இருக்காங்க. வெல்கம் டு அவர் ஷோ. தேங்க்யூ, வணக்கம். குல்மோகருக்காக தான் பேசுறோம். ஹாட் ஸ்டார்ல ஓடிட்டு இருக்கிற வெரி 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 வார்ம் ஃபில்ம். ஸோ அதை பத்தி பேசும்போது நீங்க அடிக்கடி சொல்லியிருந்தீங்க, டைரக்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால் இந்திரா ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இதுக்கு வாங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னு. ஸோ ஹவ் வாஸ் இட் டு ரீவிசிட் இந்திரா அண்ட் தென் கம் டு இந்திரா பாத்ரா ஆஃப் நோ குல்மோகர்? ஆமா, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. அவங்க கதை சொல்லி ஆரம்பிச்சதுக்கு முன்னாடியே என்கிட்ட வந்து யூ ஹாவ் டு கீப் இன் யோர் மைண்ட் இந்திரா ஆஃப் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால்னு சொன்னாரு. சரி, ஓகே. ஸோ ஐ அண்டர்ஸ்டுட் தட் யூனோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி சம்வேர் க்ளோஸ் டு இந்திரா கன்னத்தில் முத்தமிட்டால். அண்ட் ஆமா, அவர் வந்து 3 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு கதை சொன்னாரு. கிட்டத்தட்ட வந்து பேண்டமிக் முன்னாடி. அண்ட் தென் வி வெயிட்டட் ஃபார் த மூவி டு டேக் ஆஃப். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஷூட் பண்ணும்போது அவர் எப்படி எனக்கு நரேஷன் கொடுத்தாரு, அந்த கிளாரிட்டியோட சேம் எவ்ரிதிங் வாஸ் தேர் டியூரிங் த ஷூட் அண்ட் அந்த மூவி ரிலீஸ் ஆகிற வரைக்கும் இட் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி த சேம். So Indra Batra was yes, derived from the character of Indra in Kannathil Muthumittal. இந்திரா திருச்செல்வம் பண்ணும்போது உங்க வயசு, if I'm not wrong, 25 கிட்டதான் இருந்திருக்கும். இப்போ வந்து 20 years down the line வந்திருக்கீங்க இல்லைங்களா? ஸோ அங்க வந்து நீங்க கதையிலேருந்து எடுத்திருப்பீங்க, இது வந்து உங்க லைஃப்ல இருந்தும் நீங்க ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸும் நிறைய வந்திருக்கும். ஸோ ஹவ் வாஸ் இட் டு பிளே இந்து பாத்ரா வித் த நாலேஜ் ஆஃப் ஹேவிங் அந்த மாதிரி ரியல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் ஆல்சோ? See, we are actors, Avinash. So, கண்டிப்பா இது வந்து ஃபேமிலி கதை. ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். நாங்க வந்து ஷூட்க்கு போகும்போது டயலாக் பேசும்போது, இந்த டயலாக் இப்போ வீட்டுல பேசி வந்திருக்கோம். வீட்டுல வந்துட்டு இப்போ அந்த ஷூட்ல தான் சேம் இதே மாதிரி சீன் நடந்துச்சு. ஸோ 100% it is a homemaker character Indu Batra in Gulmohar. So 100% அந்த relatability இருந்துச்சு கேரக்டர் ஆக்ட் பண்ணும்போது. So yes, it was a very beautiful experience, and yes, and Gulmohar has really come out very well, and ellaru paathu vandu they have related somewhere or the other with some character of Gulmohar. So how has the responses been? இப்போ எல்லா பக்கமும் வந்து உங்க பத்தி எவ்வளவு பேசுறாங்க. ஆக்சுவலா எனக்கெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் நார்த்ல வந்து உங்களுக்கு பேசும்போது நீங்க சவுத்ல பண்ண ஒரு கரியர் பத்தி மறந்து பேசுற மாதிரி கோவம்லாம் வர வந்துச்சு எனக்கு. பட் தென் ஐ ரியலைஸ் தட்ஸ் ஹவு சிஸ்டம் இருக்கு இல்லைங்களா? பீப்புள் ரியலைஸ் things slowly with OTT there. They can go back and watch a lot of your wonderful performances from the south. But then அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கேட்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு? லைக் யோர் பேக்னு சொல்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஆமா, ஹிந்தில நான் வந்து ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் குல்மோகர் பண்ணேன். ஸோ அந்த கேப் கண்டிப்பா அந்த கேப் வந்து சவுத்ல எப்பவுமே வரல. ஏன்னா மேரேஜ்க்கு அப்புறம் கூட நான் வந்து ஐ கண்டினியூட் வித் மை ஒர்க். அது பெரிய ஸ்கிரீன் இருந்தாலும் இல்ல சின்ன திரை இருந்தாலும் ஆர் யூனோ எனி ரியாலிட்டி ஷோஸ். அண்ட் பட் நார்த்ல வந்து ஹிந்தில நான் ஐ ஹவ் நாட் டன் எனிதிங் மச் after very long time. I think after almost 20 years I have done something in Hindi. So they were also thrilled and they were also surprised to see me back. And of course Varsha vandu I have gained a solid experience from South. So that was extremely helpful for my performance in Gulmohar. So nalla paaraatnaanga. So I really felt good. அந்த ஃபீலிங் வந்து ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ண, ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு. ஐ ஃபீல் ப்ராப்பர்லி, ஐ மீன் a good satisfaction after playing Indra Gulmohar in Hindi. லைஃப் இஸ் a full circle மாதிரி வந்துச்சா? ஏன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்ல வரும்போது உங்களுக்கு தமிழ் பெருசா பேச வராத டைம்ல இருந்து நீங்க தமிழ் பொண்ணா நடிச்சிட்டு இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நீங்க வளர்ந்த பாஷையில வந்து அங்க போய் தமிழ் பொண்ணா நடிக்கிறது வந்து ஹவுஸ் த ஹோல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் திஸ் லைஃப் ஃபுல் சர்க்கிள் மாதிரி தானே அது? ஆமா, கரெக்ட். So
So I really feel very happy, Avinash, when, you know, in the கேள்வியே எனக்கு வந்து I hope that you understand the feeling, you know, எனக்கு வந்து கூப்பிட்டு இந்த ரோல் கொடுத்து, and you are a North Indian daughter-in-law, but you are South Indian. Yeah. So you have to speak the Tamil. lines from Yeah. Tamil. So அப்படின்னு கேட்கும்போது I was feeling really happy, and of course you can say it is a full circle. 25 yearsக்கு மேல ஆயிடுச்சு எனக்கு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில வந்து, when I did நேருக்கு நேர் and once more and பூச்சோடுவா and VIP. ஸோ அப்போ எனக்கு என்னோட கலீக்ஸ், என்னோட டெக்னீஷியன்ஸ், காஸ்ட், க்ரூ எல்லாரும் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க டு லேர்ன் திஸ் லாங்குவேஜ். அண்ட் இப்போ வரைக்கும் யூனோ they are with me like a solid pillar. And இன்னைக்கு வந்து when I know Tamil very well, and இப்போ வந்து ஹிந்தில போயிட்டு நான் வந்து தமிழ் லைன் பேசுறேன். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றேன், ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றேன். அந்த ஷூட்டிங் பண்ணும்போது கூட என்கிட்ட வந்து தமிழ் அவங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்க. ஸோ you know, when I take my time alone and I sit and think all these things, I really feel good about it. 7 to 8 years ஹெக்டிக்கா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. 96 97ல இருந்து 2003 4 வரைக்கும் அக்ராஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் லெஃப்ட் ரைட் சென்டர் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல டிட் யூ ஆக்சுவலி ஹேவ் த டைம் டு சிட் பேக் அண்ட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆன் உங்க மேல இருந்த கிரேஸ் வந்து உங்களுக்கு யூ ஹேட் டைம் டு திங்க் ஆஃப் வாட் how did people, like how are still people having that craze on meன்ற ஒரு, நீங்க வேலை பண்ணும்போது உங்களுக்கு வேலை பண்ணிட்டே இருந்திருப்பீங்க, பட் at the point நீங்க when you sit back and relax and you think of wow I had such an impact அப்படி தோணுச்சா உங்களுக்கு? ஆக்சுவலி அப்போ பிஸியா இருக்கும்போது தோணல இது எனக்கு. நான் வந்து ஒரு வாட்டி கதை கேட்டு அது எனக்கு கிளிக் ஆச்சுன்னா, நோ there is no looking back for me. I totally engross myself into the characters. And அப்போ வந்து 2-3 மூவிஸோட ஷூட்டிங் சேர்ந்தா நடக்கும். ஸோ அந்த கண்டினியூட்டி பார்க்கணும், அப்புறம் அந்த ரோல் கேரக்டர் ஓட கரெக்டான அது வரணும், அந்த படத்துக்குள்ள நல்லா வந்து ப்ராமினெண்டா வரணும், அது வந்து ரிஹர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இருக்கும்போது ஐ திங்க் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் மை ஹார்ட் ஒர்க் அட் தட் பாயிண்ட், and it has really paid me off very well. And I really thank God, my parents and my fans, my family support. Idikallame. So I had no time to sit and think that, you know, what's happening outside. I was just taking up good work and doing good work. And so it was like that. I think there is no alternate of hard work. I feel that. உங்க பசங்களுக்கு தெரியுமா சிம்ரன் அப்படின்றது வந்து ஒரு சவுத்ல இவ்வளவு பெரிய ஆள் தான் உங்களுக்கு தெரியுமா? அவங்க they have come to realize that? Yeah, of course they realize it, they respect it. இப்போ எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு அழகான விஷயம் வந்து 21 வயசுல நீங்க பண்ண படம், 22ல 23 எவ்ரி இயர் வந்து வெரி ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க. லைக் ஐ திங்க் 12B மாதிரி ஒரு படம்லாம் வந்து அட் தட் டைம் யூஆர் ஆல்சோ டாப் ஹீரோயின். அப்போ வந்து பையனை வேணான்னு சொல்ற 2-3 படங்கள் வந்து நீங்க பண்ணிருப்பீங்க. அப்போ பார்த்தேன் ரசித்தேனா இருக்கட்டும், அகைன் 12Bயா இருக்கட்டும், வேர் யூ டோன்ட் ரியலி எண்ட் அப் வித் ஹீரோ அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட். அதெல்லாம் வந்து அந்த கிளாரிட்டி எப்படி வரும்? பிகாஸ் இட் இஸ் வென் எவ்ரி ஒன் இஸ் டூயிங் சர்டன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ். அண்ட் இந்த பக்கம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நீங்க எல்லாரும் இந்த டிவி சேனல் நடக்கிற மாதிரி கனவு கண்ணி ப்ரோக்ராம்லயும் நீங்க டாப்ல இருப்பீங்க. பட் தென் யூ ஆல்வேஸ் டிட் சச் ஃபிலிம்ஸ். தொல்லார் மனம் தொல்லுமா இருக்கட்டும், பிரியமான வழியா இருக்கட்டும், அஃப்கோர்ஸ் வாலியா இருக்கட்டும், அனதர் பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் அவள் வருவாளா, வேர் யூ at that age you played someone who is afraid of falling in love because something happened in the past. அண்ட் அந்த ஸ்கிரிப்ட் செலெக்ஷன்லாம் எப்படி? பிகாஸ் நீங்க பார்த்து வளர்ந்த படங்களா இருக்கட்டும், அப்ப தமிழ் சினிமால இருந்த படங்கள்லாம் ஒரு சர்ப்பியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கட்டும், இந்த ஹோல் பப்ளி அப்படின்ற ஒரு விஷயம்ல இருந்து தள்ளி இருக்கிற டிசிஷன் எப்படி எடுத்தீங்க? தெரியல. ஐ திங்க் தி செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் எங்குள்ள வந்து நான் நடிச்ச படம் வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அது பிடிக்கணும். ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸை பார்க்கும்போது, நான் நரேஷன் கேட்கும்போது, ஸோ நான் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் நான் அந்த நரேஷன் கேட்பேன். அண்ட் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் நான் வந்து சிம்ரனுக்கு இந்த ரோல் கொடுக்குறாங்க இந்த படத்துல வந்து, ஐ வில் ஆஸ் அன் ஆடியன்ஸ் ஐ வில் see that how audience will receive this role. First is the movie, the story, and then to find what Simran has to play in the story and the role to find in the story.
just என்னோட கேரக்டர் வந்துட்டு சொல்லிட்டு வந்து I have never worked in a movie where they just came and told me this is your character and you have to work. I tell them that எனக்கு full கதையா சொல்லுங்க, நான் சிம்ரன் எங்க இருக்கேன், அந்த ரோல் எங்க இருக்கு, நான் பிடிக்கிறேன். So that is the pattern what I have actually followed, Avinash, for so many years. And I think that's very practical, and I think that is the reason. And of course, when you get a chance to work with solid technicians, Mani sir and KB sir, and and young talents, Apollo, SJ Surya was new, and Yeril sir, Praveen Gandhi for Jodi. So and of course, and Alto to Bhupati, Markve Mudiyadu, because all those days and all, it was very difficult, for any successful actress to do a item song. Correct. Or a special appearance song. So I really love to dance, and if you offer me something which is which I love, I would definitely love to do that. So Tottu Tottu Pesum Sultane and the song, and then Alto to Bhupati. So it's all about your personal choice, how you want to graph your career. So I think I did it that way. You've been part of probably தமிழ் சினிமாவோட முக்கியமான நிறைய படங்கள், எஸ்பெஷலி காமெடியில வந்து அந்த எரால எனக்கு தெரிஞ்சு ஹையஸ்ட் ரேட்டட் எல்லா பிலிம்ஸும் நீங்க இருந்திருக்கீங்க. பமல்கே சம்பந்தமா இருக்கட்டும், பஞ்சதந்திரமா இருக்கட்டும். எனக்கு வந்து பமல்கே சம்பந்தம் ஆல்சோ நீங்க இறங்கி காமெடி பண்ணுவீங்க, பட் பஞ்சதந்திரம்ல யூ பிளே த ஃபாயில் இல்லையா? யூ ஆர் த சீரியஸ் பர்சன் இன் அ ஃபிலிம் விச் இஸ் ஃபில்ட் வித் லாட் ஆஃப் ஒன் லைனர்ஸ் எல்லாம். அந்த ப்ராசஸ் எப்படி இருக்கும் டு டேக் அ ஸ்டெப் பேக் அண்ட் லெட் தி அதர்ஸ் டு த ஜோக்ஸ், but you are still part of the scene. It's not very easy to do that and ஒரு மீட்டர்ல ஒர்க் பண்றது. So rehearsals-லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்களா? How do you get into the skin of such a character? Again, it boils down to the choice of the movies. A proper entertainer and a proper audience, a proper cinema buff, வந்து எல்லா genres பிடிக்கும் அவளுக்கு. So whether it is comedy, whether it is horror, whether it is drama, action, thriller, romantic. So comedy is one area which I really enjoy doing the slapstick comedy, especially slapstick comedy, that that action comedy, loud comedy. I really loved it. And Panchantantramla vande, yes, of course, it was not that easy to play that role at all, because how Kamal sir is. He's such a brilliant performer, and I don't need to say that. And the energy will come from there, from your co-artist. So it was like that. Nariya rehearsals panno scenes kala. And of course, K.S. Ravikumar sir is brilliant again. So he's very perfect and pakka and very clear in what he wants out of his artist and out of the scene. So it was a beautiful experience working in Panchantantram. இப்போ ஃபிலிம்ஸ் லைக் இப்போ ஒரு துல்லாத மனமும் துள்ளுமா எடுக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து நரசிம்மன் அங்க இருக்கிற படமா இருக்கலாம். ரெண்டுமே ரீமேக்ல நீங்க நடிச்சிருந்தீங்க, ஒரிஜினல்லையும் நடிச்சிருந்தீங்க. ஸோ விச் மீன்ஸ் அந்த டைம்ல யூ ஆர் வெரி பிஸி இன் தமிழ் அண்ட் தெலுங்கு, பட் தென் போத் சினிமா ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் அன் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ஃப்ரம் தி ஆக்டர்ஸ். லைக் இந்த லெவலுக்கு நடிக்கணும், இந்த லெவலுக்கு அங்க நடிக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் இருக்கும். ஸோ ஒரே ரோலை வந்து மல்டிபிள் லாங்குவேஜஸ்ல பண்றது எப்படி இருந்துச்சு? அண்ட் ஹவ் வாஸ் இட் டு, நீங்க சொன்ன மாதிரி அட் அ டைம் 3 செட்ல இருந்திருப்பீங்க, ஒரு தெலுங்கு படம் ஒரு தமிழ் படமா இருந்திருக்கும். டக்குன்னு வந்து டு கெட் இன் அண்ட் அவுட் ஆஃப் கேரக்டர் வந்து how was it for that அந்த டைம்ல எப்படி இருந்துச்சு பண்றது? It is again the memory power. You can say that, morning I have shoot in Chennai and evening flight purchite I have to go to Hyderabad and shoot for Telugu film. And Telugu films ninge pathina, they are more colorful, and Tamil is towards more grounded and more realistic. So I think keeping that in your memory, in your mind, back of your mind. So I think it really helped me to understand and read the pattern of both the strong cinema down south, Tamil and Telugu, and then play my roles. So the impact that you had அப்படின்றது வந்து இப்போ ரீசெண்டா அந்த பாட்டு ஃபேமஸ் ஆகும்போது லைக், ஓ இது அவங்க நடிச்சிருந்தாங்களா,
அண்ட் லாட் ஆஃப் சோஷியல் மீடியால வந்து அந்த ஒரு பழைய கிளிப்பிங் வந்துட்டு இட் பிகம்ஸ் வைரல். அந்த ஒரு ரீச் ஆஃப் துலாமணம் துள்ளும்ல அந்த ஃபைனல் சீக்வன்ஸா இருக்கட்டும், லாட் ஆமா. ஆஃப் சின்ன சின்ன சீன்ஸ் எல்லாம் கிளிப்பிங்ஸா வந்து ஃபேமஸ் ஆகும்போது, how do you feel seeing a new generation of audience accepting you across languages இல்லையா? எஸ். அண்ட் ஆமா. இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியா வந்து இட்ஸ் காட் த ஹோல் வேர்ல்ட் டுகெதர். அண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணுவேன் அதை பார்த்துட்டு. தட் அந்த காலத்துல நடிச்ச மூவிஸ் எல்லாமே இப்போ தே ஆர் ஹைலைட்டிங் த ஸ்பெஷல் சீன்ஸ் அண்ட் ஆல். அண்ட் ஸோ ஐ ரியலி ஃபீல் குட் அபவுட் இட். And I really thank social media for it. Now and I'm totally in touch with social media also. And this new generation has really got all age groups together, I feel. Yeah. The birth of OTT has left behind. There is no barrier for language and talent, and world is your playground. Ipo audience kitta cinema podu. We are taking cinema to the audience on their phone, laptops, and on their iPads, and before and all, audience used to go to cinema to see. But at the theater experience, there is nothing like theater experience. We are really missing it right now. Yeah. And ipolla generations ku vandu they palagichu in the phone. Even small kids like 6 months old and 1 year old, they have phone in their hand and all. I don't know where it is going to go, but let's hope for the best. நம்ம வந்து கரெக்டா யூஸ் பண்ணோம் இந்த சோஷியல் மீடியா அண்ட் in the new generation gadgets to our positivity. We should not negatively use it. That's what I feel. That is the only reason where I'm concerned. சோஷியல் மீடியா சொன்னதுனால நான் கண்டினியூ பண்றேன். there is this beautiful thing called manifestation சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? அது வந்து ரொம்ப நாளா எல்லாரும் வந்து நீங்க சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் கூட ஒரு படம் பண்ணலன்றது பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க for a long time, because அந்த there's a lot of almost projectsலாம் இருந்திருக்கும். then finally பேட்ட ப்ராப்ளி நாங்க உங்களை கடைசியா அந்த ஒரு லார்ஜ் ஸ்கிரீன்ல என்ஜாய் பண்ணி ராக்கெட்ரி வந்து உங்களை ஒரு லைக் அகைன் ஐ லவ் யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன் ராக்கெட்ரி. அந்த நீங்க அந்த 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 அழுத எனக்கு இன்னும் என் மைண்ட்ல இருக்கும். அது மாதவன் அவர்கள் உள்ள வந்தோடனே நீங்க அந்த கிரைங் சீன். பட் தென் நாங்க அந்த மாதிரி பார்த்திருக்கோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு ப்ராப்ளி வாலியில பார்த்த ஒரு சிம்ரன் மாதிரி வந்து நாங்க பேட்ட படத்தை பாக்குறோம் வித் சூப்பர் ஸ்டார் அங்க பாக்குறோம். ஸோ அந்த எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்த விஷயம் இல்லையா, ஏப்ப பண்ண போறீங்க ஏது பண்ண போறீங்க அப்படின்றது ஃபைனலா நடக்குது. அண்ட் தட் இஸ் நாட், அது ஒரு லிமிடெட் ஸ்கிரீன் டைம் இருக்கிற ஒரு ரோல். ஸோ அந்த மாதிரி டெசிஷன்ஸ்லாம் வந்து லைக் ஹவு டு, பிகாஸ் யூ ஹவ் பீன் ஹெட்லைனிங் அ ஃபில்ம். நீங்க அஃப்கோர்ஸ் ரமணா மாதிரி ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கேமியோ நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. அந்த இதுக்கு ஏழுமலையில அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாஷ்பேக்ல வர ஒரு கேமியோவா இருக்கும். பட் இதுலயும் வந்து ஒரு சின்ன ஸ்கிரீன் டைம் இருக்கும் போது how important, how do you choose such projects? இது வந்து the star cast பார்த்து பண்ற விஷயமா? is there a bucket list you have that you tick with these projects? Of course, நான் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினி சாரோட படம் மிஸ் பண்ணிருக்கேன் அந்த காலத்துல. ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய வருஷம் போச்சு, எனக்கு வந்து ஆஃபர் வந்துருச்சு. ஸோ இட் வாஸ் இம்பாசிபிள் ஃபார் மீ டு சே நோ. தெர் இஸ் நோ பாயிண்ட் ஐ ஷுட் சே நோ டு திஸ், பிகாஸ் first of all it's Rajni sir and then Karthik Subaraj combination, Sun Pictures, and beautiful other co-stars and superb crew, and of course adula vandu justification kandipa kadikkum. So and the role வந்து 10 minutes 15 minutes இருந்தாலும் it is like a breeze and breather to the whole movie. That impact is there. So அந்த பிளானிங் ரொம்ப நல்லா பண்ணிருந்தாங்க அந்த படத்துல பேட்டல. So when I heard the story and when I heard what I'm going to be in the story, it was 100% yes. And I'm a huge fan of Rajni sir's movie also. I have seen all his movies, be it Hindi, be it Tamil. And he's like he's so good. He's so humble and kind by heart also. So of course it was a jackpot for me. That Pete happened in 2018, and then it was released in 19, and the whole shooting process enala marakave mudiyadhu. It was beautiful. ஒரு உங்க இன்டர்வியூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பழைய இன்டர்வியூஸ் நான் பார்த்துட்டு இருந்த போது ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம், அந்த ஐ திங்க் அட் 21ல நீங்க பண்ண ஒரு இன்டர்வியூ தான் வைரலா போயிட்டு இருக்கு இப்ப கூட, வேர் யூ சாங் மின்னல் ஒரு கோடி நம்பர்.
நீங்க அதை பாடிட்டு ம், யாரோ ஒரு ஃபேன் வந்து பாடுன்னு நீங்க பாடிருப்பீங்க. நான் என்ன கேக்குறேன்னா, ம். நான் பாட சொல்ல, பட் ஐம் ஆஸ்கிங் அந்த the urge to learn தமிழ், ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும்ன்றது எவ்வளவு, ஒரு படத்துல நடிக்க போறீங்கன்னா அந்த பாஷை கத்துக்கிறது எவ்வளவு முக்கியமா பாக்குறீங்க? பிகாஸ் வித்தின் 3-4 இயர்ஸ் நீங்க அதை சரளமா பேச வந்துட்டீங்க. அஃப்கோர்ஸ் டப்பிங் யாரோ பண்ணியிருந்தாலும் யூ குட் ஸ்பீக் தி லாங்குவேஜ், யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டயலாக்ஸ் அண்ட் ரிட்டன் ஃபார் யூ. ஸோ அந்த அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் எவ்வளவு பாக்குறீங்க லாங்குவேஜ் கத்துக்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும்போது? கம்யூனிகேஷனுக்குன்னா லாங்குவேஜ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து இப்போ கூட நான் கத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ அந்த கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் கண்டிப்பா வரும். ம். But I think that is the beauty when I speak Tamil. That's what I ரைட், feel. ரைட். And I'm connected to people. எனக்கு வந்து எப்பவுமே நான் வந்து பாம்பேல இருந்து வந்திருக்கேன். நான் வந்து my mother tongue is some other language. I never felt it. Because I think now I was 18 years old or 19 years old when I started working in Tamil cinema, and I always feel that, and I always feel right now also that I belong there. ம். And so language is very important, but language is not a barrier for me to connect with my audience, with my fans, with my friends, with my family. And yes, of course, it's a medium of communication, ம்ஹும். your feelings, and so yeah, I learned it. இப்போ கூட லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ இந்த ஜெனரேஷன்ல இந்த காலத்துல ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் வரும்போது they are not giving, they bring more, they bring more slang to the dialogues. ரைட், ரைட். That's what I feel. It is not given that much of importance like அந்த காலத்துல வந்து டப்பிங்க்கு போய் இந்த மாதிரி பேசணும், இந்த மாதிரி மாடுலேஷன் வரணும். So I was very conscious from within. அந்த ம். மாடுலேஷன் வருமா இல்ல அந்த கிராமர் கரெக்டா வருமா. So I was very curious in learning ம்ஹும். how it has to be said. But my films were dubbed by Savita. And I think that was the reason which made me so conscious that it is very difficult for me to approach for a dub in my movie. ம். நான் ட்ரை கூட பண்ணிருக்கேன் டப்பிங்ஸ். நான் கன்னத்தில் முத்தமித்தால் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். தென் I've tried dubbing in கோயில்பட்டி கோயில்பட்டி வீரலட்சுமி. வீரலட்சுமி. Yeah, yeah. Yes, and then even Peta, I went and I dubbed, but they all wanted that voice. But I feel that it's high time that நான் ads-க்கெல்லாம் dub பண்ணிருக்கேன். ம். குறுக்குறை ads எல்லாம் நான் வந்து dubbing கொடுத்திருக்கேன். So I feel that grammar is somewhere important, you know to have that connect with the audience. But ipola, I think everything has become very live sound. So the artist who's performing that, his or her voice has to ம். reach to the ம். audience. ஜென்ரலா அந்த ஹீரோயின் ஷெல்ஃப் லைஃப் அப்படின்லாம் ஒரு டேர்ம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். லெட்ஸ் அது அது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம். பட் தென் நம்ம என்னன்னா, ஷுட் ஹீரோயின்ஸ் ஆல்சோ பிளே தேர் ஏஜ்ன்ற ஒரு கேள்வி வருது. ஏன் பண்ணணும்ன்ற நான் இப்போ மத்தவங்க பண்ணாம இருக்கும்போது வை ஷுட் ஒன்லி ஹீரோயின்ஸ் பிளே தேர் ஏஜ்ன்ற ஒரு 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 கேள்விகள் வந்து சோஷியல் மீடியால வந்துகிட்டு இருக்கும். இதுக்கு வந்து அவங்க மட்டும் அவங்க ஏஜ்லயே பிளே பண்ணு, ஈவன் தே கேன் பிளே யங்கர் ரோல்ஸ் ஆர் அஃப்கோர்ஸ் ஓல்டர் ரோல்ஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. நீங்க வாரணமயிரம்லயே வந்து யூ பிளே அ கிராண்ட் மதர் அண்ட் அ மதர் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ டு யூ திங்க் தட் இஸ் அ லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் நவ் வென் people are writing roles for all kinds of women, no? See, there is no limiting factor for an actor. If the maker of the film believes in an actor. அப்போ வந்து கன்னத்தில் முத்தமித்தால் பண்ணும்போது they believed in me that I can now வந்து 3 kidsக்கு வந்து I can play an amma. Correct. Where I was doing all the songs and dances and item songs and all. So அப்போ அந்த belief இருந்துச்சு, நான் பண்ணேன். And then in Varnamayiram also I played mother to Surya. Yeah. And it was a belief of a maker who made me look young also and gave me the role of an old age Simran playing the role also. So today also I feel that if they believe that a woman can, and an old an elder woman, like probably I'm now 46, I can go back and play a role of 36 or whatever. It's up to their imagination. There is no limitation. But அந்த மாதிரி ரோல், அந்த மாதிரி கேரக்டர் வரணும். And you see that happening இப்போ because the kind of நீங்க
you keep abreast of what's happening இல்லையா? நான் வந்து நீங்க பேசும்போதோ நீங்க மத்த இன்டர்வியூ கொடுக்கும்போது you see what's happening in other cinema. நீங்க அந்த அந்த சமகால படங்கள் பார்த்துட்டு தான் இருக்கீங்க. So how do you see that happening? Because you're seeing how there is an evolution, there is a slight betterment in how Yeah, movies are written. Yeah. yeah, there is a revolution and evolution both because of OTT and content. OTT platform, they want content and people need to write content. But same on the romantic movie oda content திரும்பி திரும்பி ரிப்பீட் பண்ணா அது போர் அடிக்கும். Right. ஹாரர் ரிப்பீட் பண்ணா அது போர் அடிக்கும். So everything has to be there. So Hmm. even women oriented or especially written roles for someone, it should be there. That's what I feel. And audience பாக்குறாங்க. Audience will see what you show them. And then Right. they will probably come to a conclusion whether they like it or no. So why not write good roles, even Yeah. and I think they're writing it. Web series alla varudhu, OTT originals varudhu, nariya varudhu. It's not about just stars in it. We have lot of talent showcasing their talent now, and they are newcomers. They are somewhere we lost them few years ago, but they are back again. Yeah. So it's that's why I think OTT is a plus for many people. So is there someone who you thought was a revelatory recent நீங்க பார்த்ததுல வந்து நீங்க ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆயிட்டோ இல்ல செமையா பண்றாங்களே இவங்க அப்படின்னு பார்த்த யாராவது இருக்காங்களா? கண்டிப்பா மனோஜ் சார் வந்து மிஸ்டர் மனோஜ் பாஜ்பாய், he has done films like Gangs of Wasipur, Satya எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க, and he's worked with really good filmmakers. Yeah. But right now, again, if you see, he's a king and star of OTT right now after Family Man, and Correct. so he's one of the inspiration what I see right now. I think on that very good note, thank you so much for your time. நான் வந்து ரொம்ப நாளா இந்த இன்டர்வியூ பண்ணணும்னு வச்சுட்டு இருந்த ஒரு இன்டர்வியூ, பாவக்கதைகளுக்கு லைட்டா பேசியிருந்தோம். பட் தென் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் லவ்லி டு see you people talk so warmly about you is something it's nice to see. When someone you've always seen performing so well and அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கான ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கிறது வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது உங்களுக்கு குல்முகர் மூலமாகவும் அதுக்கப்புறம் நீங்க படம் பண்ற மூலமாகவும் கிடைக்கும் அப்படின்றது வந்து my sincere prayer and hope. So thank you very much for your time. Thank you for so much of love, Avinash. Take care. Always. Lovely talking to you. My pleasure. சின்ன ஒரே ஒரு அது இன்டர்வியூ முடிச்சுட்டு சின்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன், நீங்க தொட்டு பேச சுல்தான் நான் சொல்லியிருந்தீங்கல்ல, அந்த படத்துல ஒரு சின்ன ரோல் I played a very very small role in that film. ஒரு Really? Yeah, that was my last cinema appearance. I did 2-3 படங்கள் பண்ணிட்டு சைல்ட் ஆக்டரா வந்து I think I was part of that film. Because நான் ஸ்கூல்லாம் போயிட்டு நான் சிம்ரன் அவர்கள் படத்துல நடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தான் I was showing off for a couple of years with that scene. I think கரெக்டா உங்க பாட்டு முடிச்சிட்டு வர சீன் வந்து முன்னாடி வர சீன் என்னோடது நினைக்கிறேன். Just a scene before the song was the hospital scene ஒன்னு இருக்கும் அந்த படத்துல. எதிரும் புதிரும்னா? ஆமா, எதிரும் புதிருமோட அந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் சீன் ஒன்னு இருக்கும். அதை முடிச்சிட்டு தான் அந்த கொலைக்காரர் தான் தேடி அவங்க உங்க இடத்துக்கு வருவாங்க. So that scene நான் இருப்பேன். So I always went back home and school and said, hey, நான் வந்து நடிச்சிட்டேன்ப்பா அவங்களோட அப்படின்னா. It was my calling card for a few years before they realized we never shared screen space. I'll show this now and say finally I've shared screen space with அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் I'll go. அப்புறம் இந்த கன்வர்சேஷன் கூட நீங்க இன்டர்வியூல சேர்க்கணும். நான் செல்ஃப் டப்பா இஸ் தி பெஸ்ட் அப்படின்றது வந்து there is no doubt there. Okay. I'll do that. So nice. Thank you very much for your time. Thank you. Hope to see you more. See ya.